আমি ইংলিশে ফ্লুয়েন্ট স্পিকিং করতে চাই, কিন্তু আমার তো ইংলিশ স্পিকিং প্র্যাকটিস করার মতো কোনো রুমমেট নাই, বা আমার তো কোনো ইংলিশ স্পিকিং প্র্যাকটিস করার মতো কোনো বন্ধু বান্ধব নাই, আমার তো কোনো বিদেশি ফ্রেন্ড নাই যার সাথে আমি ইংলিশে কনভারসেশন করতে পারি, কিংবা বিদেশ না গেলে ইংলিশ স্পিকিং এ ফ্লুয়েন্সি অর্জন করা যায় না। অতএব আমার দ্বারা ফ্লুয়েন্টলি ইংলিশ স্পিকিং করা সম্ভব নয়। ভুল ধারণা, সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার, আমি শোয়েব হোসেন, engln.com এ আপনাকে স্বাগতম। এই ভিডিওতে আমরা দেখব কিভাবে বিদেশি ফ্রেন্ড ছাড়া, কিভাবে ইংলিশ রুমমেট বা বন্ধু বান্ধব ছাড়া, কিভাবে বিদেশ না গিয়ে অতি সহজে নিজে নিজে ইংলিশ স্পিকিং প্র্যাকটিস করে মাত্র 2 মাসের মধ্যে ইংলিশ স্পিকিং এ ফ্লুয়েন্সি অর্জন করা যায়। তো চলুন শুরু করা যাক। ডিয়ার ভিউয়ার, আমার সাথে সাথে আপনিও প্র্যাকটিস করুন এবং লাউডলি বলতে থাকুন, কারণ প্র্যাকটিস মেক্স এ ম্যান পারফেক্ট। তো চলুন শুরু করা যাক। দ্য বার্ড ইজ ইন আ ট্রি, দ্য car is in a parking lot. Where is she? She is on a farm, or she is in a garden. The school is on Thamabil Road in Arambagh, Sylhet. Where is the school? The school is on Thamabil Road. Is the school in Arambagh? Yes, the school is in Arambagh. Jamal is a boy. He is happy. He is at home. Is Jamal a boy? Yes, he is a boy. Is he happy? Yes, he is happy. Where is he? He is at home. Shima is a student. She is intelligent. She is at school. Is Shima a student? Yes, she is a student. Is she intelligent? Yes, she is intelligent. Where is she? She is at school. Kamal is a manager. He is busy. He is at work. Is Kamal a manager? Yes, he is a manager. Is he busy? Yes, he is busy. Where is he? He is at work. Where are you? I am at work. Where are you? I am at school. Where are you? I am at home. Are you sick? No, I am not sick. Who is she? Where is she? Is she a doctor? Is she happy? Is she sick? Who is she? She is Rima. Where is she? She is at work. Is she a doctor? Yes, she is a doctor. Is she sleepy? No, she is not sleepy. Is she sad? No, she is not sad. Is she happy? Yes, she is happy. Is she sick? No, she is not sick. Who is he? Where is he? Is he a doctor? Is he patient? Is he sick? Who is he? He is Kamal. Where is he? He is in a hospital. Is he a doctor? No, he is not a doctor. Is he patient? Yes, he is a patient. Is he sick? Yes, he is sick. Is he at school? No, he is not. Is he at home? No, he is not. Is he at work? Yes, he is at work. Is he in Sylhet? Yes, he is in Sylhet. Dear viewer, আমাদের এই বইটিতে এভাবে প্র্যাকটিস করার জন্য 3 শতাধিক লেসন দেওয়া আছে। বইটি নিজে নিজে লাউডলি পড়ে আপনি খুব সহজে ইংলিশ স্পিকিং এ ফ্লুয়েন্সি অর্জন করতে পারবেন, অথবা engln.com ওয়েবসাইটে গিয়েও লাউডলি স্পিক করে করে ইংলিশ স্পিকিং এ ফ্লুয়েন্সি অর্জন করতে পারবেন। সেই সাথে engln.com থেকে বইটির পিডিএফ বা হার্ড কপি অর্ডার করতে পারবেন, অথবা এই চ্যানেলটি ভিজিট করেও ভিডিওগুলোর সাথে সাথে প্র্যাকটিস করে ইংলিশ স্পিকিং এ ফ্লুয়েন্সি অর্জন করতে পারবেন। তার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অন করে রাখবেন। সেই সাথে ভিডিওটিতে লাইক দিয়ে নিচে কমেন্ট করে আপনার অনুভূতি জানাবেন, আর ভিডিওটি আপনার বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনের সাথে শেয়ার করবেন। পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হচ্ছে। আল্লাহ হাফেজ।